هذا الفيديو سوف نجد عفوا inverse Laplace transform of e to the minus 3s divided by s squared plus 9. وطبعا عندنا شيء غريب في هذه المسألة، وهو وجود هذا الاكسبوننشال فانكشن واللي بإمكاننا أن نتخلص منه. وحتى نتخلص منه نحتاج إلى شيئين. لاحظ هذا عندي inverse Laplace of capital F of S، وهذا شيء طبيعي، لكن وجود هذا الاكسبوننشال فانكشن وكيف نتخلص منه؟ لازم نعمل ما يلي: multiply by unit step function or heaviside unit step function of t minus a, then change each t to t minus a. بهذا الشكل نتمكن من التخلص من هذا الاكسبوننشال function. إذن خلينا نعرف what is the value of a في هذه المسألة. لاحظ a هي الابسوليوت فاليو لهذا الكوفيشنت، يعني عندي minus 3 عفوا minus 3s، فعندي هنا a equals 3. so keep this in mind. so راح يصير عندي هون أولا unit step function of t minus a يعني minus 3، then inverse Laplace of 1 over s squared plus 9. ونقول هنا أننا سوف نبدل كل t ستنتج ب t minus a، يعني ب t minus 3. this is minus، hopefully إنها واضحة. أوكي، الآن راح نركز على إيجاد الانفرس لهذا الفانكشن. What is the inverse of 1 over s squared plus 9؟ يذكرنا هذا بهذه القاعدة، وهي أن inverse Laplace transform of k divided by s squared plus k squared equals sine of kt. what is the value of k؟ لاحظ هنا عندي هذه هي k squared. k squared equals 9 which implies انه k equals to 3. خلينا نحافظ على هذه الفاليو، راح نستخدمها الآن. ما الذي نحتاج له؟ نحتاج أن يكون هنا عندي 3 not 1 حتى يكون نفس هذه القاعدة. لاحظ k squared بهذا الشكل. so it will be here unit step function of t minus 3, then inverse Laplace of عندي هون s squared plus 9، وعندي أيضا هنا 3 not 1، بس لأنه ضربنا هون ب 3 نيجي هون بنضرب في 1 over 3. so 3 and 1 over 3 everything the same. وهنا نقول أننا سنستبدل هذه التي بتي minus a يعني تي minus 3. السؤال في كثير 3's لكن كل منهم for purpose يعني مختلفة. الآن هذا وحسب هذه القاعدة اللي موجودة هون يساوي sin kt، هذا الانفرس. إذن I have here 1/3، then I have here u of t minus 3، then sine of kt. لاحظ kt 3t. ونقول هنا أننا فقط في هذا الجزء سوف نستبدل t ب t minus 3 فقط في هذا الفانكشن sin 3t. so أي t سوف نستبدلها ب t minus 3. so of course this one، وليس أي t ثاني، not this, only this. so it will be 1/3 then unit step function of t minus 3, then we have here sine of 3, we have here t minus 3. if you like you can distribute this 3 here, you can keep it here the way you like. الآن بقي علينا طبعا هو الحل بهذا الشكل يكون قد انتهى فعليا، لكن
ربما في ناس بيحبوا يكتبوا على شكل piecewise function. اسمحوا لي اني اكتب هذا في الاخر، يعني يكون في التيل مش موجود هيك بالوسط. then we have here 1/3 then sine. بامكاننا ندخل هاي ال 3 هون، يصير عندي 3t minus 9. then I have unit step function of t minus 3. ولو تحدثنا عن هذا اليونت ستيب فانكشن ممكن نتحدث عنه هون. what is u of t minus 3. هذا الفانكشن ليس له إلا 2 values، إما أن يكون 0 وإما أن يكون 1. هنا إذا كانت t greater than or equal 0 less than 1، وهنا إذا كانت t greater than or equals 1. إذا بإمكاننا فعليا أن نستبدل هذا الفانكشن بهذا الفانكشن، يعني نشيل اليونت ستيب فانكشن ونحط هذا البيس وايز فانكشن. then we will multiply 1/3 sine 3t minus 9 by this. so it will be here 1/3 sine, oh sorry this is not 3 2 this is 3. 3 هذه مستوحاة من هذا العدد. لاحظ if this is 3 this is supposed to be 3 3. if this is 4 it will be 4 4 5 5 5 so on and so forth. Here we have 3t minus 9 times here 0 and 1 and here إذا كانت 0 less than t less than 3، وهنا إذا كانت t greater than or equals 3. والسؤال هو كيف نضرب compact function اللي هو هذا بنسميه compact one by piecewise one. we multiply this by this, we multiply this by this. so it will be finally, of course 0 it will be 0 and here 1/3 times 1 will be 1/3 sine of 3t minus 9. this is if t greater than or equal 0 less than 3 and here if t greater than or equals 3. انتهت هذه المسألة يا أصدقاء. طبعا هناك من ينهي المسألة هنا، يعني بعض المراجع خلص يتوقف هنا أو عند هاي الستيب، وفي ناس بيحبوا يكتبوا على شكل piecewise function. سواء يعني it's very easy. إذا وصلت لهون بكون من السهل جدا جدا إنك تكتب piecewise function أو corresponding piecewise function، لأنه this is very easy function. this is 0 and 1 so you multiply this by 0 you multiply this by 1 it will be always like that. ممكن في المسائل اللاحقة فقط نصير نتوقف عند هذه الستيب هنا. خلينا نشوف ويعطيكم العافية.